Hi everyone, welcome to 5 Mantra Career Point. So you know me, I'm Ankith Reddy. I teach environmental issues and disaster management at 5 Mantra Career Point. I have done my post-graduation in geography and I've been teaching geography and environment from past 5 years for different competitive exams, starting with UPSC to India CDS examinations, TSPSC examinations. Okay, so today session topic is how to prepare environmental issues for upcoming TSPSC examinations. Okay, you know that we are going to have the examination, the Group 1 prelims examination on October 16th, and everyone is expecting to get a TSPSC Group 2 notification in next upcoming 2 months, and of course Gurukula, the PGT Gurukula examinations also. Okay, so you all know the importance of environmental issues in our competitive examinations. If you take around 7 to 8 years from 2000, right from 2015 or 16, if you go through the papers of UPSC, TSPSC, APPSC, state examinations, okay, all examinations, at least there are 10 to 15 questions from environment issues, right? So that they are going to be very crucial in your selection for prelims or getting the good rank in your, by getting good score by solving questions in this environmental issues. అవునా, మన ప్రతి ఎగ్జామ్ ఒక గత 10 సంవత్సరాల నుంచి మనం చూసుకుంటే ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ పైన ఒక 150 క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటే 10 to 15 క్వశ్చన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్డ్గా అడుగుతున్నారు. అంటే ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనే టాపిక్ చాలా క్రూషియల్ అయిపోయింది. మన రాబోయే ఈ ఎగ్జామ్స్, మన గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది, October 16th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్. సో దీంట్లో కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంది. నెక్స్ట్ రాబోయే గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్లో కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంది టాపిక్. అలాగే మన గురుకుల ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా స్పెషల్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గురించి టాపిక్స్ మెన్షన్ చేయబడ్డాయి. సో ఈ టాపిక్ అనేది చాలా క్రూషియల్. కాకపోతే ఏంటంటే నాన్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ కానీ, ఈవెన్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ని ఒక వీక్ సబ్జెక్ట్గా కన్సిడర్ చేస్తారు అండ్ చాలామంది ఈ సబ్జెక్ట్ని స్కిప్ చేస్తారు. రీజన్ ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్ పైన అవగాహన లేకపోవడం, ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. సో చెప్పాలంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కానీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అవి చాలా చిన్న టాపిక్స్. దానిపైన అవగాహన తెచ్చుకొని మనం కొన్ని డేస్, ఒక 10 to 15 days వర్క్ చేస్తే ఈ టాపిక్ మీద 10 క్వశ్చన్స్ వస్తే 80% క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, ఎలాగ ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలి, ఎలాగ ఈజీగా టాపిక్స్ కవర్ చేయాలి, వితిన్ 10 to 15 daysలో ఎన్విరాన్మెంట్ అనే టాపిక్ని ఈజీగా ఎట్లా కంప్లీట్ చేయాలనేదే ఇవాళ డిస్కషన్. ఓకే, సో మీ అందరికీ తెలుసు ఏదైనా ఒక పని చేసే ముందు ప్లాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, స్ట్రాటజీ అనేది ఇంపార్టెంట్. అవునా, ఎందుకు ఈ ప్లాన్ స్ట్రాటజీ అని ఇంపార్టెంట్? ఎందుకంటే మన టైంని, రిసోర్సెస్ని ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. అవునా, రైట్. సో వితౌట్ let us start a discussion on environmental issues. So for any competitive exam, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మనం ప్రిపేర్ అయినా కానీ ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సిన ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే దాని తాలూకా సిలబస్. అవునా, అసలు సిలబస్లో ఏం మెన్షన్ చేశారు. సో మనం ఇప్పుడు తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ 3 ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే గ్రూప్ 1 కానీ, గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ కానీ, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్లో కానీ, గురుకులలో కానీ డైరెక్ట్గా సిలబస్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనే టాపిక్ మెన్షన్ చేశారు. ఒకసారి మనం క్విక్గా ఆ సిలబస్ని చూసేద్దాం. ఓకే, సో మనకి గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ సిలబస్లో చూసుకుంటే మీరు ఇక్కడ 4th టాపిక్ కానీ గమనిస్తే, ది 4th టాపిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ప్రివెన్షన్ అండ్ మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్. ఓకే, 4th టాపిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంది. అంటే మనకి 13 టాపిక్స్ ఇస్తే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ది సిలబస్ ఇస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. అవునా, ఇలాగే మనం గ్రూప్ 2 పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్లో 4th టాపిక్ మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ప్రివెన్షన్ అండ్ మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్. అవునా, ఈ 2nd టాపిక్లో సేమ్ ఇలాగే మీరు పీజీటీ గురుకుల ఎగ్జామినేషన్లో సిలబస్లో చూసుకుంటే టాపిక్ నంబర్ 6 ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ప్రివెన్షన్ అండ్ మిటిగేషన్.
అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. సో మీ 3 అప్కమింగ్ క్రూషల్ ఎగ్జామ్స్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనేది ఒక కీ టాపిక్. అవునా? రైట్. సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్లో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనే సిలబస్, ఈ టాపిక్కి సిలబస్ మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్లో అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మీరు చూసుకుంటే ఈ పీడిఎఫ్స్లో జస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనే మెన్షన్ చేస్తారు అంతే. అంటే సిలబస్ అనేది చాలా వేగ్గా ఉంది. ఏ టాపిక్స్ చదవాలి, ఏరియాస్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాలని ఆస్పిరెంట్స్ చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో మనం ఈరోజు సెషన్లో ఆ కన్ఫ్యూజన్ని పోగొడదాం. ఓకే. అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ సిలబస్ డిస్కస్ చేస్తానే ఈచ్ టాపిక్ని ఒక 5 టాపిక్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసి ఈచ్ టాపిక్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవాళ సాల్వ్ చేద్దాం. క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయనే దాని మీద కూడా అవగాహన ఇంపార్టెంట్. ఏ ఎగ్జామ్కైనా ఫస్ట్ సిలబస్ చూడడం, తర్వాత ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సిలబస్ వల్ల ఏ టాపిక్ ఎక్కడ చదవాలి అనే సిలబస్ వల్ల తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడడం వల్ల డెప్త్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఇన్ ది సిలబస్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. ఈ రెండు చేసినప్పుడే మన ప్రిపరేషన్ అనేది ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉంటుంది, రిజల్ట్ ఓరియంటేషన్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనకి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో ఈ సిలబస్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. రైట్. సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ని టాపిక్ని మనం 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ డివైడ్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ టాపిక్స్ ఇంటూ 5 కేటగిరీస్. ఇలా కేటగిరీస్ వైజ్ చేస్తూ చదివితే ఏమవుతుందంటే స్లోగా, క్విక్గా, అంటే టాపిక్స్ని క్లారిటీగా, స్ట్రాటజిక్గా ఒకదానికి ఒక టాపిక్ ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు. అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా సెపరేటెడ్గా ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు. అంటే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో కూడా మనకి ఇట్లా సెగ్రిగేట్ చేయడం వల్ల క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే. సో మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూస్లో ఉన్న సిలబస్ని 5 పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ టాపిక్ బయోడైవర్సిటీ. నేను ఈచ్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఆ టాపిక్లో ఏ టాపిక్స్ చదవాలి అండ్ దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ప్రీవియస్ ఇయర్. సో దట్ మీకు ఒక మంచి అవగాహన వస్తుంది ఏ టాపిక్స్ మీద స్ట్రెస్ చేయాలి, ఎలా చదవాలి అని. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ బయోడైవర్సిటీ అనే టాపిక్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. థర్డ్ టాపిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్. ఫోర్త్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఫిఫ్త్ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్వెన్షన్ అండ్ యాక్ట్స్. ఓకే. బయోడైవర్సిటీ అంటే జీవ వైవిధ్యం, రైట్. ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం. ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే. ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్వెన్షన్ అండ్ యాక్ట్స్. ఇవి ఈ మన ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనే టాపిక్ని ఈ 5 బ్రాంచెస్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే. ఈచ్ టాపిక్ని మళ్ళీ ఈ టాపిక్స్లో ఏ టాపిక్ చదవాలి, దాంట్లో ఏ ఏరియా స్ట్రెస్ చేయాలి, ప్లస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం తీసుకోబోయే టాపిక్ బయోడైవర్సిటీ. బయోడైవర్సిటీలో ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేయాలి అండ్ ఈ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి. ఓకే. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ బయోడైవర్సిటీ. ఇందాక నేను చెప్పాను, బయోడైవర్సిటీ అంటే తెలుగులో మనం జీవ వైవిధ్యం అంటాం. డైవర్సిటీ ఇన్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా. ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్, ఫౌనా అంటే ఎనిమల్స్. సో దీంట్లో డైవర్సిటీ గురించి చదవడమే ఈ బయోడైవర్సిటీ. సో ఈ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనాలో ఎంత డైవర్సిటీ ఉంటే, ఎంత వైవిధ్యం ఉంటే ఒక ఎకోసిస్టమ్కి అంత మంచిది, ఎకోసిస్టమ్ స్టెబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ బయోడైవర్సిటీ అనే టాపిక్లో మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియాస్ ఏంది? ఫస్ట్, ఏ టాపిక్ చదివినా మీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనేది చాలా వరకు అందరికీ కొత్త టాపిక్స్, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ జువాలజీ, బాటనీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కొత్త టాపికే. సో ప్రతి వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. ఓకే. అండ్ దీంతో పాటు బయోడైవర్సిటీ అనే హాట్స్పాట్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా. బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ అంటే ఏంటి? బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ని ఫస్ట్ టైం ఆ వర్డ్ని కాయిన్ చేసింది ఎవరు? ఓకే. హీఈస్ నార్మన్ మేయర్స్. నార్మన్ మేయర్స్ ఈ హాట్స్పాట్ని ఫస్ట్ కాయిన్ చేసిన టర్మ్ ఏంటి? దాని తర్వాత దీన్ని పాపులర్ చేసిన తర్వాత నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, బర్మా అంటే మయన్మార్, తర్వాత 4th కేటగిరీ. నెక్స్ట్, సో ఈ బయోడైవర్సిటీ అనేది మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, ఎందుకు ఈ బయోడైవర్సిటీ మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఈ బయోడైవర్సిటీ అనే దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డిగ్రేడ్ చేస్తున్నాం. యూ ఆల్ నో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిగ్రేడేషన్. బయోడైవర్సిటీని మనం ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం, ఈ ఈకోసిస్టమ్ని ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం? పోచింగ్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ని చంపడం, వాటి కోసం ఆ టస్క్ల కోసం, వాటి గోర్ల కోసం, వాటి స్కిన్ కోసం వాటిని చంపడం, లేదా ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం. ఇప్పుడు సముద్రంలో చేపల్ని, ట్రాలర్స్ని, పెద్ద పెద్ద ట్రాలర్స్ వాటిని ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం, కోరల్స్ లాంటి సెన్సిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ని డిస్టర్బ్ చేయడం. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో
ఎకోసిస్టమ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఈ బయోడైవర్సిటీని మనం నాశనం చేస్తున్నాం. సో ఇలా బయోడైవర్సిటీ లాస్ అవుతుంది. దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఈ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ అనే పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు కన్జర్వ్ చేస్తున్నాం? సో బయోడైవర్సిటీ అనేది ఒక ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అని మీరు గుర్తించారు. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు ఈ డైవర్సిటీని కన్సర్వ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ టాపిక్, దట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్. బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ ఎలా చేసుకుంటున్నాం? బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ 2 types అండి. వన్ ఈస్, దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, ఇన్ సిటు అండ్ ఎక్స్ సిటు. అంటే ఒక జీవిని, ఒక ఫ్లోరా ఫౌనా అని, ఒక ప్లాంట్ని కానీ ఒక ఎనిమల్ని కానీ దాని ఎన్వైరన్మెంట్లోనే, దాని ఎకోసిస్టంలో, దాని హ్యాబిటాట్లోనే ప్రొటెక్ట్ చేస్తే అది ఇన్ సిటు. లేదా ఆ జీవిని లేదా ప్లాంట్ని లేదా జీవిని అక్కడ నుంచి దాని ఓన్ హ్యాబిటాట్ నుంచి తీసుకెళ్లి ఇంకో ప్లేస్లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తే అది ఎక్సిటీ అంటారు. ఇన్ సిటు కన్జర్వేషన్, ఎక్సిటీ కన్జర్వేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ పార్క్, రాష్ట్రీయ ఉద్యానవనం, నేషనల్ పార్క్లో అంటే అక్కడ ఉన్న జీవుల్ని మనం ఒక ఏరియాని డిమార్కెట్ చేసుకుంటాం. ఈ ఏరియా అనేది నేషనల్ పార్క్, ఇక్కడ నో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు గెట్ ఇన్, అక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు. అంటే ఈ ఎనిమల్స్ యొక్క హ్యాబిటాట్లోనే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని నేషనల్ పార్క్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జూ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో నెహ్రూ జువాలజికల్ పార్క్ ఉంది, అది జూ. అక్కడ న్యాచురల్గా ఎనిమల్స్ అక్కడ గ్రో కాలేదు, అక్కడ ఉండవు. మనం ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి అక్కడ గ్రో చేస్తున్నాం. ఆ కన్జర్వేషన్ని ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అంటారు. సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి, దాని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఎగ్జిటివ్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి, దాని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఈ టాపిక్లో ఇప్పుడు మనం బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్లో ఇన్సిటివ్ టాపిక్స్లో చూసుకుంటే, ప్రొటెక్టింగ్ ది ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ని ఏమంటాం, ఇన్సిటివ్ అంటాం. ఆన్ సైట్, ఆఫ్ సైట్ అయితే దాని హ్యాబిటాట్ నుంచి తీసుకెళ్ళి ఇంకో ప్లేస్లో కన్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని అవుట్ సైడ్ కన్జర్వేషన్ అంటారు, అంటే ఎక్సిటివ్. సో ఈ ఇన్సిటివ్కి ఎక్సిటివ్కి ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 కానీ, TSLRB, SI&PC ఎగ్జామ్స్లో కానీ, గురుకుల ఎగ్జామ్స్లో కానీ, AEE ఎగ్జామ్స్లో కానీ, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఈ టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వచ్చింది. పేపర్స్ కానీ మీరు చూసుంటే, ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్. ఓకే, సో ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్. దీంట్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది నేషనల్ పార్క్ అంటే ఏంటి. ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్, నేషనల్ పార్క్ అంటే ఏంటి, నేషనల్ పార్క్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్కి ఎట్లా డిఫరెంట్, ఉభయారణ్యాలకి రాష్ట్రీయ ఉద్యానవనాలకి డిఫరెన్స్ ఏంది, నేషనల్ పార్క్కి వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ డిఫరెన్స్ ఏంది, బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, జీన్ శాంచురీస్ అంటే ఏంటి, కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ ఇన్సిటివ్. సో అన్నిటికంటే ఇందులో ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్. ఇండియాలో ఎన్ని నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి, ఏ స్టేట్లో ఏ నేషనల్ పార్క్ ఉంది, ఈచ్ నేషనల్ పార్క్లో కొన్ని స్పీసీస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గిర్ నేషనల్ పార్క్ తీసుకుంటే అది గుజరాత్లో ఉంది. ఆ గుజరాత్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఏషియాటిక్ లయన్స్కి ఫేమస్. అలాగే మనం వెస్ట్ బెంగాల్ తీసుకుంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో సుందర్బన్స్ అనే నేషనల్ పార్క్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ బెంగాల్ టైగర్స్. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు మనం వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది, వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది ఉత్తరాఖండ్లో. సో ఈ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫ్లోరా. సో ఇట్లా ఈ నేషనల్ పార్క్ ప్రతి స్టేట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్, ఆ నేషనల్ పార్క్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ స్పీసీస్ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కియోలాడియో నేషనల్ పార్క్ రాజస్థాన్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫర్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్. సైబేరియన్ క్రేన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో అట్లాంటి నేషనల్ పార్క్స్ అంటే ఏంటి, దాని ప్రొటెక్షన్ ఏంటి, ప్రతి ఇండియాలో కొన్ని ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్, ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్పీసీస్ ఉంటాయి, వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, దానికి కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూస్తాం. తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, అన్ని గుర్తుపెట్టడం కష్టం. కాకపోతే నేషనల్ పార్క్స్తో దగ్గరలో ఉన్నవి, న్యూస్లో ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ స్పెసిఫిక్గా ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి తెలంగాణలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ ఎన్ని, తెలంగాణలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్ 3, అవేంటో మీరు కామెంట్ బాక్స్లో టెక్స్ట్ చేయండి. ఓకే, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ కూడా ఉన్నాయి, ఎట్టున్నరం వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ, ప్లస్ దీంతో పాటు టైగర్ రిజర్వ్స్ని కూడా. ఓకే, టైగర్ రిజర్వ్స్, అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడుంది, ఎట్టునగరం వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ ఎక్కడుంది, మృగవాణి నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడుంది, ఓకే, శివారం వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ ఎక్కడుంది, ఏ లేక్ దగ్గర ఉంది, ఇట్లాంటి అన్ని ఏరియాస్ మనం ఫోకస్ చేయాలి.
తెలంగాణలో అయితే ప్రతి ఒక్క నేషనల్ పార్క్, ప్రతి ఒక్క వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ అండ్ కొన్ని డీర్ పార్క్ కూడా, కొన్ని ప్లేసెస్లో డీర్ పార్క్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ కూడా మనం చూసుకోవాల్సింది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇది ఇన్సిట్యూ మెథడ్స్. ఎక్సిట్యూ మెథడ్స్లో బొటానికల్ గార్డెన్స్. బెంగళూరులో ఒక ఫేమస్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఉంది. అది ఎక్సిట్యూ ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడో పెరిగే మొక్కలను తీసుకొచ్చి ఆ ప్లేస్లో కన్జర్వ్ చేస్తున్నారు. అది ఎక్సిట్యూ, దాని ప్లేస్లో కాదు. నందాదేవి నేషనల్ పార్క్లో, మన వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్లో న్యాచురల్గా అక్కడ ఫ్లవర్స్ గ్రో అవుతున్నాయి, దాన్ని కన్జర్వ్ అదే ప్లేస్లో చేస్తున్నాం. అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి వేరే ప్లేస్లో కన్జర్వ్ చేస్తే అది బొటానికల్. జస్ట్ లైక్ జూ ఫర్ యానిమల్స్, సేమ్ థింగ్ గోస్ విత్ బొటానికల్ గార్డెన్స్. అట్లానే జీన్ బ్యాంక్స్, ఓకే, జీన్ బ్యాంక్స్, సీడ్ బ్యాంక్స్, క్రయోజెనిక్ బ్యాంక్స్. క్రయోజెనిక్ బ్యాంక్స్ అంటే కన్జర్వింగ్ ది సీడ్స్, జీన్స్ ఎట్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ -196 డిగ్రీ సెల్సియస్. అంటే కూల్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్లో దీన్ని ఏదైనా దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తే దానికి క్రయోజెనిక్ సీడ్ బ్యాంక్ ఆర్ జీన్ బ్యాంక్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇది ఇన్సిట్యూ ఎక్సిట్యూ. మీకు ఒక బ్రాడ్ ఓవర్వ్యూ ఇచ్చాను ఈ టాపిక్స్ మీద. ఈ టాపిక్స్ మీద స్ట్రెస్ చేయండి, గ్యారంటీగా ఈ ఏరియా నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో కొన్ని ఒకసారి మోడల్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే దీని మీద ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సైట్ ఫర్ ఇన్సిట్యూ మెథడ్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ ఎ సైట్ ఇన్సిట్యూ మెథడ్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరా? ఫ్లోరా అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్, ఇన్సిట్యూ మెథడ్ అంటే కన్జర్వింగ్ ది యానిమల్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ హ్యాబిటైట్. ఓకే, సో ఓన్ హ్యాబిటైట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో చూడండి, ఇన్సిట్యూ అంటే దాని ప్లేస్లోనే ప్రొటెక్ట్ చేయడం, నేషనల్ పార్క్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్, వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ, టైగర్ రిజర్వ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ సేక్రెడ్ గ్రోవ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓన్ ఇన్సిట్యూ. సో ఇందులో ఇన్సిట్యూ గాంధీ ఏంది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇన్సిట్యూ గాంధీ ఇందాకనే చెప్పాను, బొటానికల్ గార్డెన్ అనేది ఇన్సిట్యూ కాదు, ఇది ఎక్సిట్యూ. అదే వేరైతే బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, నేషనల్ పార్క్, వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ అవి ఇన్సిట్యూ. ఎందుకంటే అవి ఎనిమల్స్ యొక్క ఓన్ హ్యాబిటైట్, ప్లాంట్స్ యొక్క ఓన్ హ్యాబిటైట్లో కన్జర్వేషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇంత సింపుల్గా ఉంటాయి. సో కాన్సెప్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్ ఇస్ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్, ఇన్సిట్యూ ఎక్సిట్యూ మెథడ్స్ రెండు, నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీస్, టైగర్ రిజర్వ్స్ ప్రతి స్టేట్లో మనం కవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. సో దీని మీద ఇంకో కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. తర్వాత ఈచ్ నేషనల్ పార్క్లో కొన్ని స్పీసీస్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఆ స్పీసీస్లో కొన్ని దే ఆర్ వెరీ నియర్ టు critically endangered. Some of them are critically endangered or near threatened. Okay, so it is very important to protect them. Okay, so such each national park in India has one species which is critically endangered or near to threatened or vulnerable. Okay, so ఇలా ఈ స్పీసీస్ అనేవి థ్రెటెండ్గా ఉన్నాయి, వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అంటే IUCN, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్. సో వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక రెడ్ డాటా బుక్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు, రెడ్ డాటా బుక్ లిస్ట్. ఈ రెడ్ డాటా బుక్ లిస్ట్లో స్పీసీస్ గురించి, ఫ్లోరా ఫౌనా స్పీసీస్ ఏవైతే వల్నరబుల్గా ఉన్నాయో వాళ్ళకి కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఇలాగా ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ వైల్డ్, క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్, వల్నరబుల్, నియర్ థ్రెటెండ్, లీస్ట్ కన్సర్న్, ఇలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఈ కేటగిరీస్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబేరియన్ క్రేన్ తీసుకుంటే ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సైబేరియన్ క్రేన్ ఈజ్ అ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. అది కియోలాడో నేషనల్ పార్క్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే మనం ఇప్పుడు ఇండియన్ రైనో, ఓకే, వన్ హార్న్ రైనో తీసుకుంటే అది వల్నరబుల్ స్టేటస్లో ఉంది. ఓకే, అట్లానే స్నో లెపర్డ్కి చూసుకోండి, ఏషియాటిక్ లయన్కి చూసుకోండి, లేకపోతే నమందప ఫ్లయింగ్ స్క్వాలర్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది, లయన్ టైల్డ్ మకావ్ దాని స్టేటస్ ఏంటి, అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్లాంటి ఏరియాస్, హార్న్బిల్ అనే బర్డ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇట్లాంటి నేషనల్ పార్క్స్కి అలా అడుగుతూ ఉంటారనమాట. వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో మనకి మలబార్ ఫ్లయింగ్ స్క్వారల్ ఇట్లాంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మలబార్ సివెట్ లాంటివి. అదే మనకి నమందఫా ఫ్లయింగ్ స్క్వారల్ అనేది నార్త్ ఈస్ట్లో అండమాన్ నికోబార్ మన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రీజన్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వన్ హార్న్ రైనో మనకు అస్సాంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్లా నేషనల్ పార్క్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ స్పీసీస్ అండ్ ఆ స్పీసీస్లో కొన్ని క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ వల్నరబుల్ స్టేటస్లో ఉంటాయి. అట్లాంటి స్పీసీస్ కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. The red data books published by International Union
ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, IUCN ఇందాక చెప్పింది దానికి రెడ్ బ్యాట్ ఆఫ్ లిస్ట్, దాని గురించి పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఎండమిక్ ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్ స్పీసీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ బయోడైవర్సిటీ, థ్రెటన్డ్ ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్ స్పీసీస్, ప్రొటెక్టెడ్ సైట్స్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ వేరియస్ కంట్రీస్. సో ఇందాక చెప్పాను IUCN, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, IUCN ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఈ రెడ్ డాటా బుక్ IUCN పబ్లిష్ చేస్తుంది. ఎందుకు పబ్లిష్ చేస్తుంది, దేని గురించి పబ్లిష్ చేస్తుంది? ఇందాకనే చెప్పాను క్రిటికల్ డేంజర్ అంటే థ్రెటన్డ్ స్పీసీస్, అది ఫ్లోరా కావచ్చు ఫౌనా కావచ్చు, అట్లాంటి స్పీసీస్ని మనం IUCN రెడ్ డాటా బుక్ లిస్ట్ వల్ల ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో అందుకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? థ్రెటన్డ్ ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్ స్పీసీస్, ఆప్షన్ 2 ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఈ IUCN రెడ్ డాటా బుక్ లిస్ట్, నేషనల్ పార్క్స్, స్పీసీస్, దీన్ని ఇంటర్లింక్ చేస్తా చదవాలి. ఓకే రైట్. సో నేషనల్ పార్క్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ అన్ ఏరియా. ఈ నేషనల్ పార్క్ IUCN ఏ కేటగిరీలో వస్తుంది? మనకు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972 ఉంది, దీంట్లో కొన్ని షెడ్యూల్స్లో ఉంటాయి. షెడ్యూల్లో ఉన్న యానిమల్స్కి అకార్డింగ్లీ విల్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్. షెడ్యూల్ 1, షెడ్యూల్ 2, షెడ్యూల్ 3, షెడ్యూల్ 4. IUCN కేటగిరీ ఏరియాస్, protected area 1, protected area 2. Okay, so of all the in situ conservation sites in India on the world, national parks are highly sensitive. They will not allow any human activities in national park. It is very strict. Whereas in biosphere reserves and wildlife sanctuaries, it is little liberal. Okay, some sort of activities like getting tribals or locals can do activities in Indian areas of wildlife sanctuary and biosphere reserves, but national parks, when it comes to national parks, they are very strict. No human activities allowed in core area of this national parks. Okay, so on this basis only they may ask a question. It is a previous year question. In which one of among the following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect, use biomass? Okay, so local people are not allowed. So which is in situ conservation, which is very strict, where even local people are not allowed? That is of course national parks. In biosphere reserves, wildlife sanctuaries, wetland areas, there you can actually, the local people can go and collect this biomass, leaves, okay, bamboos, the tendu leaves, or some medicinal uses plants. But in national park this cannot be done. So you should know the difference between national park, wildlife sanctuary, biosphere reserves, and important national parks, where they are located, and each national park is important for which species. Okay, these areas you need to cover. And national parks which are part of which biosphere reserve? For example, Nilgiri Biosphere Reserve is, you know that Nilgiri is the meeting point of Western Ghats and Eastern Ghats, and this Nilgiri Biosphere Reserve covers which national parks? Okay, for example, it covers Satyamangalam Tiger Reserve, Nilgiri National Park. So you should also know under which biosphere reserve this areas comes in. Okay, so in India there are 18 biosphere reserves, the more than 106 national parks, okay, and 51 tiger reserves. So knowing this 51 tiger reserves, 106 national park is important for us, their location and important species. Okay, so in our PDF, so at 5-month career point, we detailedly provide environmental issues and disaster management notes, where we'll be covering each national park with each species. Okay, and soon we'll also going to conduct test at 5-month career point, and in upcoming videos we'll discuss previous year questions. Okay, in the upcoming sessions, right? So this is about biodiversity. An important area you need to cover in biodiversity is national parks. Okay, and the in situ and ex situ conservation methods. I hope you have got the clarity regarding what areas you need to cover in biodiversity. So apart from covering national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, you should also cover wetlands in India. Wetlands. What are wetlands? Okay, why wetlands are important? Importance of wetlands. And is there any convention for wetland protection in world? Yes, there is a convention called Ramsar Convention, which was signed in 1971 at a city in Ramsar in Iran. Okay, so Ramsar Convention, Ramsar sites are very much important. You need to know the important Ramsar sites in India, wetland areas, and you should also focus on a record called as Montreux record, which focuses on the areas which required immediate action for the protection of wetlands. So wetlands are nothing but
the lake surrounding areas, river surrounding areas, the coastal areas, Chilka Lake, Vemanad Lake. Okay, these are all important wetlands in India. So you see, I always say this in class, geography is the skeleton for environmental issues. Okay, geography is the skeleton for environmental issues. Environmental issues are nothing but this is flesh to the body, but the original skeleton you will get through geography. So you have to integrate your preparation, environmental issues, disaster management preparation with geography. So first you need to start with world geography, then Indian geography, then Telangana geography, then do with disaster management, then go for environmental issues. This is the sequence you need to follow. Okay, so when you understand world geography, aspects like physical aspect, geomorphology, climatology, oceanography, you can easily understand Indian geography. Then if you understand Indian geography, you can specifically learn regional geography, that is your Telangana geography. Then after covering this, with integration, you can also study the disaster management, where you will be learning about earthquakes, landslides, cyclones, tsunami and all. So they are all part of world geography. Only in disaster management, in the areas you need to focus on NDMA and as well as the aspects like prevention and mitigation. Then cover environmental issues. Okay, so at 5 Mantra Career Point, we provide notes for all these topics, detailed topics with maps. Okay, so please subscribe this channel for your regular updates on the topics, regular sessions on the topics, and as well as notes and test series. Okay, right. So this is about biodiversity. These are areas you need to cover. Okay, also you need to also cover mangroves. Okay, what are mangroves? What type of trees you see in mangroves? You see halophytes in mangrove, where salt resistant trees can be seen in mangroves. The Sundarbans mangroves, okay, the Pichavaram mangroves of Tamil Nadu, Sundarbans of Western Bengal, Koringa mangroves of Andhra Pradesh, okay, Ratnagiri mangroves of Maharashtra, okay, Kundapur mangroves of Karnataka. So you should also know where mangroves are located in India. You should look at the maps of wetlands, mangroves, national parks, wildlife sanctuaries and tiger reserves. Okay, right. So for example, you should also look at the unique aspects of national parks, the highest national park, the largest national park, the oldest national park. Okay, there is a unique national park in India which is a floating national park. So there is a lake called Loktak Lake in Manipur. So there you have a national park where you have Phumdis and you can see the floating national park, and that is called Cable Longjao National Park. It is located in Manipur, and importance is it is a floating national park. Okay, and if you look at the highest national park in India, it is in Ladakh. Okay, that is Hemis National Park, and the oldest national park in India is Jim Corbett National Park. So you need to all focus on these aspects also. Apart from species, you should also focus on largest, smallest, okay, all kind of these things. Yeah, as I told you, you should also focus on tiger reserves, the recent ones, okay, and the tiger reserves in Telangana, the Kawal Tiger Reserve at the border of Nirmal, Adilabad, Asifabad region, Amrabad Tiger Reserve. So Amrabad Tiger Reserve was part of Nagarjun Sagar Tiger Reserve, which was the India's largest tiger reserve, but after bifurcation, the Amrabad Tiger Reserve of Nagar Karnool came to Telangana, and the Nagarjun Sagar Tiger Reserve in Srisailam region is part of the Karnool of Andhra Pradesh. So you need to focus on tiger reserves as well. And you should also focus on which state has highest number of tiger reserves, that is Madhya Pradesh, where tigers population. You should also focus on tiger census. So for every 4 years we conduct tiger census. So in 2018 last tiger census was conducted, and next in 2022 this year they are going to give the report on tiger census. So you need to update your notes based on them. So whichever report index is related to environment, it is in news, then you have to make note of it. Okay, they are going to be very much important in your prelims, especially MCQ based examinations. Okay, right. So this is about the first part, biodiversity. What you need to cover in biodiversity, what is biodiversity, what are biodiversity hotspots, what are biosphere reserves, okay, the conservation methods of this biodiversity, in situ, ex situ, what are national parks, wildlife sanctuaries, wetlands, mangroves. Okay, so these are the important areas in biodiversity. Next, moving on to the second topic, that is ecology and environment. This is our second pillar of our environmental issues topic, that is ecology and environment. Okay, here what areas you need to focus here? The first thing, you should know the difference between ecology
and ecosystem. Okay, so you should know who coined the term ecology, who coined the term ecosystem. Okay, so what is ecology? So in general term, ecology is nothing but it is, you know that in an area, if you take it as an area, you find different species in it, right? So how these species interact with each other and how these species are interacting with the environment. Getting my point? How the species interact with each other and how the species interact with the environment is nothing but studying about this is called ecology. Okay, and if you study about a unit, it is ecosystem. So here, what areas you need to focus? You should focus on levels of ecosystem. Levels of ecosystem. Okay, what is ecosystem? What is biome? What is biosphere reserve? Okay, these areas you need to focus. Levels of ecosystem. And second area that you need to focus is, so you should focus on levels of ecosystem. What is biome? What is biosphere reserve? Ecosystem. How many biosphere reserves are there in India? Okay, important biomes of the world. What is ecosystem? What is terrestrial ecosystem? What is aquatic ecosystem? How it is different from that? Okay, what is individual? What is population? What is community? Okay, so if you calculate the number of an individual organism, then it is called population. Okay, community includes many species, the population of many species. If you only calculate only one individual number, that is population, and if you study about different species, it is community. Okay, and these communities, some live in terrestrial ecosystem, that is on land, some live in region of water, that is aquatic. Okay, so you need to focus on these terms. How are they different from other? Okay, then important area that need to be covered, very much important area, that is ecological pyramids. So you have three types of ecological pyramid. Actually, this ecological pyramids is a brainchild of Elton. They are also called Elton pyramids. So there are three pyramids which you need to focus on, ecological pyramids, that is the biomass pyramid, the number pyramids, and the third important category, that is energy pyramid. Okay, so here I will give an example of energy pyramid. Okay, energy pyramid. So this is a pyramid here. See, you know that you have primary producers, that plants which can produce their food on their own. Okay, they're not dependent on any other living things for this. By using light and all, they produce this. They are called as primary producers. And these primary producers are eaten by secondary consumers. Okay, let's say insects and all, and then insects are then consumed by tertiary consumers, then quaternary, so then to next eagle kind of thing. So this energy transformation taking place from level to level. Okay, so imagine if an ant eats this grass, okay, and then ant is eaten by a rat, and rat by a snake, and snake by an eagle. So when you move to the higher levels of your tropical levels of your pyramid, what is happening? Energy is losing. You can see here 20,000 calories, 2,222. Why this energy is losing? Because animals respirate, and by the process of respiration and heat loss, energy is lost. So as you move to the higher levels of higher tropic levels, energy decreases. So energy flow in an ecological pyramid is always upright, like this. Okay, sometimes in some cases it is inverted. So you should focus on in which areas it is upright and in which cases in biomass it is upright, in numbers how it is upright or inverted, in energy it is upright or inverted. And remember, in energy it is always upright, because as you move to the higher tropic levels, energy level decreases because of respiration and heat loss. Okay, so this aspect. So in ecology environment, you should focus on what is ecology, what is ecosystem, okay, what is biome, what is biosphere, what is terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, how they are different from each other. You should focus on ecological pyramids, three pyramids: biomass, okay, energy flow, and as well as the numbers pyramid. Okay, so let us solve a more question on this area. So with reference to food chain, consider the following statements. Only 10% of energy is transferred to each tropic level from lower to higher tropic level. The flow energy takes place in both directions of the food chain. The natural interaction of food chains make food web. Okay, so here, so when you move from lower tropic level to higher tropic level, what is happening? Energy is losing. Okay, so around 10% of energy only received by the next tropic level. Okay, so this also explains about the food chain and
interlinking with this you get food web. Okay, so food chain, food web, what is food chain, what is food web, what is this ecological pyramid, types of ecological pyramid, these are areas you need to focus here. Okay, right. Next you need to focus on the areas like what is bioaccumulation, biomagnification. Okay, what is biomagnification? Increase in concentration of pollutant in organic matter. Magnification, increase in concentration of pollution in food chain. Okay, see, for example, a fish eats something, okay, a chemical thing. If it is eaten by big fish, then this fish is eaten by another big fish, then it is called biomagnification. A small fish is eating a pollutant is called bioaccumulation, it is accumulating, and if it's in trophic levels, if it is increasing, that is called biomagnification. So you need to focus on these terms, biomagnification, bioaccumulation, and you need to focus on the topics like okay, bioremediation, what are bioremediation methods, these areas. Okay, next. So after looking into the areas, what is ecology, ecosystem, biome, biosphere reserve, okay, then you should discuss what is, you should go through the topics like ecological pyramids, then what is bioaccumulation, biomagnification, these areas. Next, the next important topic intente indulo types of interaction. Okay, so how this types of biotic interaction. So when these organisms interact with each other, you can see the 5 types of interaction. When 2 species interact, you can see the 5 types. One is the amylism, that is when there is one loss to one partner and there is zero effect for some partner. Sometimes you see competition when there is loss to both the partners. Sometimes you see predation when there is positive for one partner and negative for other. And sometimes you see mutualism, you can see this in coral reefs. Between the coral polyps and zooxanthellae, it is mutualism. So you should also focus on these types of biotic interaction. For example, when both the partners are affected negatively, which type of interaction it is? They may give predation, parasitism, competition, and chameleon. What is it? When 2 animals compete, when the interaction type is competition, there is loss, minus minus. So the answer is competition. So you should focus on these also, types of interaction. Okay, then you should also look into the carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle. Okay, how they are added to the atmosphere and how from atmosphere to how they reach to human being, the animals, plants and all, and then the cycle. Okay, these cycles, carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle. Okay, right. Then you should also focus on the ecological succession. What is ecological succession? How it starts? The final initial stage is called pioneer stage. The final stage is called climax community, and climax community is stable because of it has got great diversity. Okay, so first it starts from nudation, and each stage there is development of an area. Okay, so it starts with a bare dog, from it goes to mosses and lichens, then shrubs, grasslands, then proper tree. So any area goes through this ecological succession, and final stage is called climax community. So you also focus on this aspect. Okay, so in ecological succession, the final stable community is known as, what is that? Final stability community in ecological succession is climates. So if you don't know what is ecological succession, you cannot answer these simple questions. Okay, next. So the third topic, so we have covered biodiversity, what we need to cover in biodiversity, then we have covered ecology and environment. First మనం biodiversity లో చూసాం, ఏం టాపిక్స్ కవర్ చేయాలని. నెక్స్ట్ ఎకాలజీ. సో ఈ ఎకాలజీ ఆస్పెక్ట్లో, ఎకాలజీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎకాలజీ అంటే ఏంటి, ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఏంటి, బయోమ్ అంటే ఏంటి, పిరమిడ్, ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటే ఏంటి, ఆ పిరమిడ్స్ అప్రైట్ ఉంటాయా లేకపోతే ఇన్వర్టెడ్గా ఉంటాయా, తర్వాత ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అంటే ఏంటి, తర్వాత బయోటిక్ ఇంటరాక్షన్స్, ఓకే, పారాసైటిజం, ప్రెడిటేషన్, కమిలిన్స్, మ్యూచువలిజం, ఇట్లాంటివి ఏంటి, ఏ దాని మీద జరుగుతాయి, ఇట్లాంటివి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూషన్. సో ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూషన్లో మీకు కామన్ టాపిక్, అసలు జనరల్గా ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అంటే ఓన్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూషన్ చదువుకుంటారు చాలామంది. ఇది ఒక టాపిక్, ఇదే ఒకటే టాపిక్ కాదు. ఓకే, సో ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్లో కవర్ చేయాల్సిన టాపిక్ ఆబ్వియస్లీ ది మోస్ట్ కామన్ వన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్.
Then తర్వాత water pollution, then soil degradation. In soil degradation you have to cover what is soil erosion, soil degradation, what is soil salination, okay, what are the soil conservation methods. Okay, so these areas you need to focus on. Environment pollution, e-waste, solid waste management, these areas. Okay, so in air pollution what to cover, what you need to cover in air pollutant. What is air pollution? What are important aspect you need to cover is what are primary pollutants and what are secondary pollutants. What is the difference between primary and secondary pollutants? See, primary pollutants are initially formed, and because of this, because of the reactions between them, if a second set of pollutants are formed, they are called secondary pollutants. For example, ground level ozone, PAN, these are examples of secondary pollutants. Primary pollutants, nitrous oxide, the volatile compounds, these are the primary pollutants. So you should know the classification. What are primary, secondary, what are indoor pollutants, what are outdoor pollutants, what are particulate matter, these areas. Okay. Next, you should also focus on how these air pollutants are responsible for how they are affecting the environment. For example, if you look at the sulfur dioxide and nitrous oxide, these both gases are responsible for, they add with the rain and cause acid rain. Okay, the sulfuric acid and nitric acid, sulfur dioxide, nitrous oxide, when they mix up with the water, they forms acid rain. Okay, so in many examination and repeatedly they have asked this question, acid rains is caused by the pollution of environment by nitrous oxide and sulfur dioxide. Okay, and the next important aspect is water pollution. In water pollution you should focus on the area called eutrophication. Most important area, eutrophication. What is eutrophication? Okay, what is biological oxygen demand? What is dissolved oxygen? What is the relation between biological oxygen demand and dissolved oxygen? What happens in this case of eutrophication? You need to focus on these areas. Okay, eutrophication. So generally eutrophication is seen in these lakes. Just let me give you an example here. Let us assume there is a lake here and there is a field surrounding it, and because of extensive use of fertilization, when there is rainfall, the water along with the fertilizers like nitrogen, urea, they are rich in nitrates, right? So when they are added to this nearby lake, it leads to the growth of algae. Okay, so algae will grow rapidly, covering the top layer. So by this what happens, because of this growth of algae, the fishes, small animals which are in this water, will not get sunlight. Okay, and the dissolved oxygen also comes down and the demand for oxygen increases. Okay, this stage is called eutrophication. This stage is called eutrophication. So focus on this area, very much important. You can expect a question here in this area. Okay, and there are methods of bioremediation. What is bioremediation? By using the microorganisms like bacteria, fungi, you are protecting the degraded environment. Okay, you are taking out the toxic forms by using bacteria and fungi. So there are methods in this, you need to focus on these methods. What is bioventing, biospraying, bioaugmentation, these areas you should know of. And there is also methods called Phyto Remediation, that is using plants to extract the toxic elements from that. For example, white willow, poplar, Indian grass, sunflower, Indian mustard, so these crops are naturally the phytoremediators. That means the plants which have the capability to remove the toxic forms. Okay, so these methods also you need to focus on. So for example, there was a question on this area. The concept of utilizing plants and flowers to clean polluted soil is called bioventing, biofluctuation, biofiltration, phytoremediation. So the answer is this, right? Using plants for the remediation purpose, that is extracting toxic elements from water, air, and as well as soil, is this phytoremediators. Clear? So this focus on this area. And important area you need to focus is, if for example, if you take mercury intake
is responsible for a disease called Minamata. Okay, fluorosis, if you take the water which is rich in fluorosis, it leads to teeth problems and the joint pains problem. Okay, similarly, if you take cadmium, what happens? What disease comes through this? What Ita disease is caused by? Okay, down baby syndrome is caused by. Okay, blue teeth syndrome is caused by. So these diseases, pollutants is also an important topic. You can expect a question from this area. Okay, diseases which come from air, the water pollutants and this air pollutants is important. Okay, acid rains, the pollutant, the diseases, the Minamata disease, Ita disease, okay, ouch disease, how they are caused, by which pollutants is important topic. Okay, next important fourth pillar of our topic is climate change. Okay, you all know that how climate change is taking place, right? The fourth topic ఏంటంటే climate change. First biodiversity చదవండి, next తర్వాత ecology environment, then third topic environmental pollution, that is air pollution, water pollution and soil pollution. Then come to the fourth important topic, that is climate change. So what you need to cover in this climate change area? Here you need to cover in the areas like what is climate change, okay, and what type of climate change we are seeing, global warming or global cooling? It is global warming. Now why this climate change take place? Is it natural? Yes. Natural things are also responsible for climate change. What are those natural things? Volcanoes, continental drifting, plate tectonics. Okay, these things are also responsible naturally. But of late, because of the human activities, the anthropogenic activities, by burning fossil fuels and all, we are increasing greenhouse gases, concentration of greenhouse gases, and it is leading to global warming. And this global warming is responsible for climate change. So you should focus on what is climate change, what are the factors that are responsible for climate change, natural and man-made, and what are the man-made areas. You should focus on these areas, that is greenhouse gases. What are greenhouse gases? What is called greenhouse gases? Okay, what is called greenhouse effect? What are the greenhouse gases? Okay, and how they are responsible global warming. For example, if you look at here, these are the natural causes for climate change. Volcanoes, forest fires, okay, earth tilt, meteors, comets, these are all natural causes which are responsible for climate change. But because of the greenhouse effect, the greenhouse gases, okay, the earth's temperature, the average temperatures are rising, and you know its consequences. What happens when this global temperatures further increases? Glaciers are always started melting, and they melt at rapid rate, and when they melt at rapid rate, what happens? This water is added to oceans, and ocean starts to, the sea level rise to rise, and small islands, coastal areas, all they get submerged. Okay, you can see the extensive floods in areas, droughts in areas. You can see you know that monsoons are very sensitive for these climate changes, and they may change their pattern, and because of this it affects agriculture. And if because of this agriculture, what happens in countries like India, which are dependent on agriculture, lose their major source of economy, and it may affect the other factors as well. Okay, so the climate change effects are much more than we think. Okay, so here we should focus on what is greenhouse effect, why these certain gases are called greenhouse gases, and why these gases are responsible for global warming. For example, greenhouse effect is nothing but in temperate regions, in polar regions. So basically, you know that temperatures are very less because of lack of sunlight, sun radiation and all. So what they do is they construct the house with glass. Okay, so that the solar radiation, the incoming solar radiation comes easily through that glass, and in this glass this radiation traps. Okay, సూర్యుడి నుంచి వచ్చే రేస్ అంతా ఎనర్జీ అంతా ఈ గ్లాస్లో ట్రాప్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ నుంచి బయటికి రాదు, ఇందులో ట్రాప్ అయిపోతుంది. దీన్ని గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. జనరల్లీ ఇన్ టెంపరేట్ రీజన్, పోలార్ రీజన్స్, బై యూజింగ్ దిస్ గ్రీన్ హౌస్ దే గ్రో plants and vegetables like this. Okay, now the same thing is done by these gases. Okay, what these greenhouse gases do? Just a second. Yeah, what these greenhouse gases do? For example, carbon dioxide. Okay, the greenhouse gases: carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, sulfuric, SF6. These are all major greenhouse gases. Water vapor is also a greenhouse gas. So these gases, what their nature is,
they trap the heat. Okay, they are transparent to incoming solar radiations. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ కి ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, రాణిస్తుంది. తర్వాత ఎర్త్ హీట్, సోలార్ రేడియేషన్ వల్ల ఎర్త్ హీట్ అవుతుంది కదా, దాన్ని టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ అంటారు. ఎర్త్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ని ఆపేస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ హీట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఎంత సన్ నుంచి వస్తుందో ఎర్త్ అంతా బయటకు పంపిస్తుంది. దిస్ కాల్ హీట్ బ్యాలెన్స్. అండ్ దిస్ హీట్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్ because these gases like methane, carbon dioxide, nitrous oxide, SF6, these gases are responsible for trapping the heat, and when they trap the heat, what happens? The global temperature increases and leads to global warming, and this global warming leads to climate change. Okay, so you should know what is this greenhouse effect, greenhouse gases, and their potential of damaging this region. For example, carbon dioxide, the potential, global warming potential is 1, but if you take methane, it is even big than that. Nitrous oxide 310, hydrofluorocarbons 140 to 11,000, and SF6 is the most dangerous gas, greenhouse gas. It's the most potent global warming potential, that is 23,900. 23,900. This is the time horizon for them staying. So carbon dioxide, these gases are very harmful, and these gases are responsible for global warming. Okay, so let us solve a question here. This is also a previous year question. What is the main role of greenhouse gas that contributes to the increase in surface temperature of the earth? What is the main reason, role of greenhouse gas? What they do, they trap the heat, right? Now let us see. To get sunlight, to get out infrared rays, being able to stop both sunlight and infrared radiation, helps passage of infrared radiation and stop flow of sunlight, helps to get sunlight and stoppage of escaping infrared radiation. So what they do, what is the nature? They are transparent to solar radiation, the sunlight, but what they are trapping, the radiation which is coming from the earth, infrared radiation which is coming from the earth. Okay, it is transparent to this, but it is stopping this, and because of this, heat is getting trapped. So answer is, so it helps to get the sunlight, but the stoppage of escaping infrared rays, and because of this, global temperatures are increasing. Okay, so similarly, the climate change leads to, I've told you, right, you need to focus on the areas why climate change occur, what are natural reasons, what are anthropogenic factors, what are their impact and all. So extreme heat waves, do they generate extreme heat waves? Yes, because when temperature increases, temperatures ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో దాని వల్ల heat waves వస్తాయి, వడగాలు. తర్వాత rising sea levels, yes, these do happen. Why? Because when glaciers melt, water is added to the ocean and they rise. Yes. Next, floods, వరదలు, yes, of course, rising sea level అన్నప్పుడు inundation అయిపోతుంది, rivers ఎక్కువ flow అవుతాయి. So all these are effects of climate change. You should also focus on what are the effects of climate change. Okay, which of the following atmospheric gases constitute greenhouse gases? Yes, carbon dioxide, yes. Nitrogen, no, nitrogen is not a greenhouse gas. Nitrous oxide. Okay, so you can eliminate B. Nitrous oxide, yes. Water vapor, yes. So answer is A, C, D, not nitrogen. Because do you see nitrogen here? No, nitrogen is not a greenhouse gas. Carbon dioxide, you should also focus which gas are greenhouse gases. Okay, next, so then you have to focus on the climate change convention. Okay, what is Kyoto protocol, what is Paris agreement, what are intended determined goal commitments? What, see, I'm repeating, INDCs, intended nationally determined commitments. Okay, Paris agreement, what is the targets of this Paris agreement? Is it legally binding? What is Kyoto protocol? Why it is failed? Okay, what you are following now? So these aspects you need to focus on. Okay, and you should also see the recent one, the recent summit, that is COP26, I guess. Yes, it is Glasgow. It was held at Glasgow 2021. Then in 2022, in which city we are going to have this conference of parties, COP27? You should look at this area. In which 2022, where it is going to, they are going to held in Egypt. So you have to focus on these areas. Okay, and what are the targets that India has set? Okay, so India has said that emission intensity of GDP 33 to 35%, they are going to reduce of 2005 levels by 2030, and we are going to promise that by 2030 40% of our energy will come from non-fossils, that is purely from the solar energy, tidal energy, geothermal energy, hydroelectricity. They are all renewable energy. Okay, right. So you get questions like this. Is also a previous question. The term intended nationally determined contribution is sometimes seen in news in the context of.
It is in the context of what? So countries by their own they set their targets. Okay, so the plan, which is the plan action outlined by the countries for the world regarding climate change. For climate change, that is plan action outlined by the countries for climate change, not for sustainable development. Okay, so similarly you need to focus on the conventions. What are the conventions related to sustainable development? For example, Brundtland Commission or report is related to Our Common Future 1987 report, sustainable development. Kigali Agreement 2016 is related to ozone depletion. Okay, similarly Kyoto Protocol is 1997 is related to climate change. Paris Agreement is related to climate change. Okay, Montreal Protocol is related to ozone depletion. Okay, Earth Summit 1992, okay, or Rio Summit, Stockholm Conference, United Nations Conference on Environment, United Nations Conference on Environment and Development, United Nations Conference on Sustainable Development. In which year they took place? What is the place? In which place they took place? What are its commitments? These areas you need to focus in conventions topics also. Okay. So yeah, you need to focus also on ozone depletion, how ozone depletion is taking place. You all know it is because of chlorofluorocarbons, right? But yeah, so these chlorofluorocarbons are responsible for this. But so in 1987 in Montreal Protocol, we have decided to phase out CFCs, HCFCs. Okay, so they are replaced by HFCs. But in Kigali Agreement 2016, we have also we are trying to phase out HFCs because they are, yes, they are not depleting the ozone, but there is a problem with global warming potential with HFCs, hydrofluorocarbons. So that's why now we are shifting to HFOs. So you need to focus on these areas also. Okay, so ozone layer protects Earth from ultraviolet rays. Which of the following harms the ozone layer? It is chlorofluorocarbons, right? Yeah. So these are the areas. Then last, coming to the fifth topic, that is Environment, Convention and Act. So what areas you need to focus on? First area that you need to focus is climate change conventions. Then second area that you need to focus is ozone depletion conventions. Then you should focus on greenhouse gas conventions, that is related to climate change, of course. Then you should focus on sustainable development conventions. Okay, climate change, ozone. Then you should also focus on air pollutants. Okay, and you should also focus on international NGOs which work for conservation, the conservation of biodiversity, climate change. What is Greenpeace International, BirdLife International, okay, traffic, sites. So these are also areas which you need to focus on. Okay, so what is Cartagena Protocol? What is Kyoto Protocol? What is Nagoya Protocol? Okay, what is Paris Agreement? Okay, in which aspect it is dealing with? Is it dealing with sustainable development? Is it dealing with climate change? Is it dealing with the aspects like air pollutants? So you have to focus, or ozone depletion. So such kind of areas you need to focus on. For example, if you look at this question, arrange the following international initiatives towards sustainable development in sequential order. Okay, so if you solve this, you need to develop how they see the Brundtland Commission 1987. It was a report published by the UN General, the Secretary General of that year, that is Brundtland Commission. So it report aimed at our common future on sustainable development. Then Stockholm Conference, United Nations Conference on Environment 1972, the Stockholm Conference, United Nations Decade of Education of Sustainable Development. Okay, 2012, this area. Rio 20, Earth Summit, this is 2012, this is 2002. Okay, so you also remember the year, the important conferences, the outcomes, these things you need to focus on. Okay, next, last model question. Cartagena Protocol is related to safe use and transfer of. Okay, Cartagena Protocol is related to biodiversity. Okay, so you can see industrial waste, nuclear waste, indirect toxic substances related to production of chemical fertilizers. No, it is modified living organisms. Okay, living organisms modification is related to Cartagena Protocol of 1987.
Okay, so you should focus on this convention and protocol. You can expect at least 2 questions from this area. Okay, so by this we have completed the topic how to prepare environmental issues. What we have covered 5 topics, that is what biodiversity, what topic need you to cover in biodiversity, then ecology and environment, then the third topic, that is the climate change, environment pollution, and fifth one, convention and acts. So if you practice, if you go through this plan, you can complete this topic in just 15 days. And how you are going to do this? By taking help of my PDFs which are in 5 mantra career point. Okay, if you segregate these topics clearly, and if you go by topic and topic, you can finish environmental issues in just 15 days along with disaster management. Okay, so for environment and disaster management, for just 100 rupees, I have provided around 37 PDFs for both for disaster management and environment. You know that I previously made a video on disaster management, which also includes 5 topics. Okay, and this environment also includes 5 topics. I have segregated them in detail, and I have covered each and every topic which is purely in the point of examination point of view. Okay, so you are not here to gather the knowledge, you are here to crack the examination. So these points are going very much important for you, right? Yeah, so that's why here, so disaster management, environmental issues, complete detailed notes of all these topics, whatever topics I mentioned, all these topics you can see here for just 99 rupees. Just for 99 rupees you have disaster management and environmental issues topics. Okay, and for world geography, all topics are covered, geomorphology, climatology, and as well as the world mapping series also, world map also. Each content we have covered in detail. In Telangana geography I have covered 14 topics like your rivers, projects, okay, physical setting, climate, rainfall, forest, national parks, GI tags and all. Then Indian geography I have covered 20 topics of Indian geography, covering with all the physiographic divisions, rivers, climate, minerals, industries, okay, national parks, forest, soils, all these topics, okay, just for 150. And if you want all these topics at once, you can buy the course at 499, where you will get all PDFs of each topic detailedly with maps and purely in the point of examination. Okay, so I hope this session was very informative for you and it helped you. If you have any doubts, you can please ask me in the chat box. So if you have any doubts, you can just mention it in the comment section. Okay, anyways, if you have any doubt, you can always call to 5 mantra career point, or you can text me, or you can mail me to my email ID. It is ANKITH REDDY LTVR@gmail.com. Okay, Ankith Reddy LTVR@gmail.com. This is my email ID. You can mail your doubts and queries. Okay, I'll try to resolve them in just 24 hours of time. Okay, thank you. All the best for your examination. So in the next session, we are going to discuss 150 important questions, the previous year questions of disaster management and environmental issues. Okay, so please subscribe 5 Mantra Career Point for more such interesting videos, and please do share with your friends. Thank you.